Hello students, I am Pooja Sharma, lecturer in English at Government Senior Secondary Smart School, Namashahar. Students, today I am going to present a lecture on the poem On Friendship. This poem has been written by Kahlil Gibran. Kahlil Gibran was a Lebanese American artist, poet, and writer. He was the third best-selling poet of all time, behind Shakespeare and Lao Tzu. Now let's have a look on the introduction of the poem. On Friendship has been taken from the book The Prophet. It was written in 1923. In this simple poem, the poet describes the virtues and advantages of having friends. The poet uses an excellent imagery in the poem. The use of proper similes helps in conveying his thoughts and ideas properly. Now students, let's have a look on the poem. First few lines are, and a youth said, speak to us of friendship. Your friend is your needs answered. In these lines, the poet says that a young person asks the poet to tell him about friendship. The poet then says that a friend is a gift of God. He is God's way of fulfilling our needs. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। Next lines are, He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving. In these lines, the poet says, a friend is like a field where we sow the seed of love and reap gratitude. In other words, we nurture the bond of friendship with love and in return get thanksgiving. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਪੀ ਫਸਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And the next line is, and he is your board and fireside. In this line, the poet says that our friend acts like a board. What does a board do? A board gives us support to do various things. Similarly, our friend gives us support in all eventual lives. He is like a fireside that provides us warmth in cold. The poet means to say that our friend stands by us in trouble. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ परिस्थितियां विच सानू सहारा दिंदा है। वो एक अंगीठी की तरह है जिहड़ी ठंड विच सानू निग प्रदान करती है। इत्थे कवि दसना चाहता है कि साडा दोस्त संकट विच साडा साथ दिंदा है। Next lines are, for you come to him with hunger and you seek him for peace.
When your friend speaks his mind, you fear not the nay in your own mind, nor do you withhold the a. In these lines, the poet wants to say, we come to our friend with hunger and he satisfies it. When we feel depressed, we look for him because he gives us peace of mind. When your friend speaks his mind, you fear not the nay in your own mind, nor do you withhold the a. In these lines, he says, when a friend speaks out his mind, we don't fear to say no or yes to him. So we can either agree or disagree with him without any fear of upsetting him. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next line is, and when he is silent, your heart ceases not to listen to his heart. In this line, the poet says that even if our friend is silent, we can read his feelings. Our heart does not stop listening to his heart throbs. ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Next lines are, for without words in friendship, all thoughts, all desires, all expectations are born and shared with joy that is unacclaimed. In these lines, the poet says that we have emotional affinity with our friend. In friendship, there is no need of words to give expression to our sentiments. A friend will be able to read all our thoughts, desires, and expectations even if we don't express them. We can open our heart to him and share our joys and sorrows with him. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next line is, when you part from your friend, you grieve not. In this line, the poet says that whenever you part from your friend, you don't feel unhappy. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Next line are, for that which you love most in him may be clearer in his absence, as the mountain to the climber is clearer from the plain. In these lines, the poet says that the merits for which we love him most become clearer to us in his absence, as the mountain becomes clearer to its climber from the plain. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Next lines are, and let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit. Here the poet says, in friendship we should not have any selfish purpose to serve except the strengthening of spiritual bonds. ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਆਤਮਿਕ ਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Next lines are, for love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not love, but a net cast forth, and only the unprofitable is caught. In these lines, the poet further explains that the motive of love should be to probe its mystery. That love which is made to seek material gain is not love. It is like casting a net in which only the useless things are caught. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਕ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Now the next line is, and let your best be for your friend. Here the poet says that we should give our best to our friend. ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Next line is, if he must know the ebb of your tide, let him know its flood too. In this line, the poet says, if our friend knows our decline in life, he must also know when we are at the top of the world. In other words, he says, if he knows when we are in low spirits, he must also know when we are in high spirits. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਮਨੋਬਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਮਨੋਬਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। In next lines, for what is your friend that you should seek him with hours to kill? Seek him always with hours to live. In these lines, the poet says, we should have a friend not for the purpose of killing our time in idle talks. We should seek his company to spend our time in a fruitful manner. He is there to fulfill our needs, but not to give company in idle hours. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਫਲਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਲਈ। Next line is, for it is his to fill your need but not your emptiness. Here, poet says that he is there to fulfill our needs but not to give company in idle hour. ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। Next line is, for in due of little things the heart finds its morning and is refreshed. In this line,
The poet says the sweetness of friendship lies in having fun and laughter and sharing little pleasures. This is what can refresh our heart like the morning dew. ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰੇਲ ਵਾਂਗ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। And the next line is, and in the sweetness of friendship, let there be laughter and sharing of pleasures. In this line, the poet says that there should be fun and laughter in the sweetness of friendship. There should be sharing of little pleasures. ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। So students, this was the poem on friendship written by Kahlil Gibran. We will do its central idea and comprehension stanzas in the next lecture. Till then, have a nice day. Thank you.